d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'est important de démontrer à tout le monde qu'on est solidaire. En passant, nous s'excuser un peu pour l'annonce qu'on a faite, mais c'était en venant. Quand on vous a invité, il y a des invitations pour un compte rendu sur la fermeture de RYAM. Alors que dans le fond, c'est la fermeture de l'usine silicone de RYAM. Alors on va s'excuser de cette partie-là. C'était pas notre intention de grossir le salle. Ouais, juste pour dire qu'on n'est pas ici pour la fermeture de RYAM, on est ici pour l'ouverture de RYAM. Je croyais qu'il ferait la partie en live, finalement, il est en français. On est accompagné aussi de représentant syndical, que tout le monde connaît. On est heureux qu'il soit avec nous ce soir pour nous donner toutes les informations qu'on a. L'objectif de la rencontre de ce soir, c'était de vous donner un compte rendu de ce qui a été fait depuis le début. Dans le fond, vous avez besoin de savoir, vous voulez savoir. Alors la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour ça. Et aussi, après ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, à partir de demain. Alors, comme compte rendu, je ne sais pas si tu peux expliquer un peu ce que bien. Oui, pareil. First of all, I want to thank my Kipawa Council for being here tonight with us. Chief, thank you for being here. And I want to thank you all for showing up in such great number. Je vous dis un gros merci pour toutes les personnes ici qui sont ici ce soir pour dire cette monnaie prendra pas jamais. And it gives us the encouragement and support here. This past month, Bear and I have worked very, very hard, and it's not been easy for me and my buddy. I think we became closer friends. And I really believe that it's appropriate that we're sitting here tonight in Victoria Hall. I think it's really c'est très approprié que ce soir, on est assis dans la salle de M. Dutour. Oui! M. Dutour est pas ici ce soir. Il a travaillé, lui a pris son retraite et il a continué à travailler. Frank is not with us tonight. He's working for us at this present time. Je vais faire un autre test. Quand M. Long parle, vous applaudissez. Je remercie le conseil, l'associé à la rencontre et l'administration aussi. Pour nous, c'est très important de réussir à conserver notre usine à Témiscaming. Je peux m'interrompre. Premièrement, dès l'ouverture de l'annonce de la fermeture que RYAM nous a fait pour l'usine cellulose, 203 employés syndiqués, 72 non syndiqués. Moi, des fois, je me disais Tamlek quand l'usine cellulose, il faut tout s'ancrer dans la tête, ça faisait longtemps, c'était comme ça qu'on appelle la usine. Oui! Mais c'est pas grave. Tout le monde comprend. Dans la même journée, j'ai reçu un appel du député Lambert. Il dit, j'allais avoir, il a dit, RYAM nous a annoncé quelque chose, une fermeture de l'usine cellulose, donc on peut s'amuser de ça. Il m'a rappelé 2 jours après, je me suis dit que j'avais des ministres avec les aussi. C'est pas plus avancé que ça. Puis, dès le lendemain, encore mieux,
on a demandé, oh, non, on travaille souvent ensemble pour des dossiers qui nous parce qu'on est voisins, on est dans la même communauté. Et on a communiqué immédiatement avec M. Letori pour avoir son idée. Ouais, c'est quelqu'un qui nous a aidé dans le débat, nous a aidé à s'assurer que cette usine-là ne ferme pas. Et il a décidé que oui, c'est écrit, parce que pour lui, c'est très important. Et après, il y a eu quelques rencontres. Il y avait 5-6 au début mai avec M. Letori. Il a parlé du dossier avec leur mémoire. Et il avait peut-être un draft sur quoi les solutions qu'il peut apporter pour que cette usine-là ne ferme pas. Et il y en a des solutions. On va te laisser dans un peu, voir si ça peut dire. Well, we're on Algonquin territory, so that's why they're logging it. That's all. On est sur le territoire algonquin, c'est que nous autres, okay, I'll try to translate a little bit what Mr. Zranger was saying. We all know when RYAM announced that it was going to close, and RYAM contacted the municipalities, Témiscaming and Kipawa, to explain the reason why they were closing. And one of the first questions I asked them was, if we ask you questions, are you going to respond to us? Because from what I gathered the day before, they didn't respond to the uniform employees when they wanted to ask questions. And to me, that's not acceptable. Not acceptable. RYAM has got to respond to the questions. From what I hear today, it hasn't changed much. They don't want to respond. But, so they did respond to our questions that we asked. Pierre and I discussed, Pierre, we've got a big challenge ahead of us. We've got Local 233 that's working very hard for its employees. Our citizens are looking to us for leadership. And I said, you and I are the mayors, Pierre. We've got to do it. We've got to do it. So the only person that we knew that could assist us in this big challenge ahead was Frank Dettori, who really was through this all in the past number of years. And he did not let us down. He did not let us down. We've had a number of very informative meetings with him. And he believes, as we do, that we've got a good future here in Témiscaming with this site still operating. Pour continuer dans l'ordre chronologique, naturellement, le 13 de mai, on a participé à la rencontre que le syndicat a faite. Il y avait plusieurs, plus de 100 personnes, en tout cas, une meilleure compte, moi, qui étaient présents. Et dans l'après-midi, on a rencontré le ministre Boulet, avec Norme, avec plusieurs personnes. Il y avait le député Bernard, Daniel Bernard, la préfète, M. Letori était là, le syndicat, même le provincial était là, c'était national aussi. Le représentant national était là. Il y avait Kipawa qui était présent, les Wolf Lake Band, les maires de Témiscaming, Béarn, Belterre, Témiscaming, Kipawa et Ville qui étaient présents aussi à la rencontre. Naturellement, tout le monde a dit son petit mot, même Frank a bien parlé à cette rencontre-là. En premier lieu, ce que nous voulons, qu'on a décidé qu'on ferait, c'est qu'on parlerait d'abord à aider à s'assurer que cette usine-là ne ferme pas. Et dans un deuxième temps, on parlerait plus de l'industrie forestière. Parce qu'on trouvait que pour ne pas noyer de poissons, il fallait d'abord dire, cette usine-là, il ne faut pas qu'elle ferme, parce qu'on a un deadline pour le 2 juillet, puis avoir le temps pour ça de parler plus fort sur la foresterie et les scieries. C'est un peu ça. La MRC, suite à cette rencontre-là, la MRC elle a envoyé une lettre le 16 de mai, la rencontre a eu le 13, dont l'objet international. Demander au premier ministre une demande d'intervention d'urgence
et de soutien pour la gestion de la crise forestière au Témiscaming, empêcher que cette usine-là ferme. Donc, on a décidé de aussi travailler en parallèle, mais de jouer notre jeu là, de plus fort sur empêcher la fermeture de l'usine. Oui? Campagne en parallèle. J'ai 203 membres qui se font mettre à pied, mais j'ai 300 plus membres qui vont garder leurs emplois. Mon but, c'est de sauver l'usine. On sait, tous mes membres le savent. Mais il faut quand même faire les choses qu'on a à faire. La compagnie ne veut pas nous donner de réponse. Demain matin, je suis avec eux encore demain matin à Toronto pour essayer de trouver solution aux problèmes, mais ils ne veulent pas nous écouter. C'est vraiment difficile. J'apprécie le support à notre conférence de presse qui a été mentionnée, mais on n'a pas fini. On va continuer de se battre, ça c'est certain. À la lettre qui est envoyée par la préfète, on a envoyé une lettre de soutien à cette lettre-là. Aussi, une lettre qui va être envoyée demain au nom de Magali Picard, de l'FTQ, la présidente de l'FTQ, Daniel Cloutier, le directeur, excusez-moi, de Québec, Unifor, et moi. En ce moment, il y a des démarches pour une rencontre avec Magali et Daniel avec le groupe. C'est un manque de respect, ils sont absents dans le dossier, puis il faut que ça arrête. C'est des rencontres comme ici aujourd'hui qui vont faire la différence. Puis quand on va faire un call à l'appel à tout le monde, vous allez être là, on va être à l'affût. Merci. Tu veux que je continue? Okay, peut-être quelque chose intéressant, something interesting that I want to share with you. Pierre didn't speak about it, but we received a letter, the municipalities from RYAM, when they wanted to meet with us. And they said it's not for distribution, ne pas distribuer. The reason they said they're closing it is the persistent market weakness, uncertainty over the affordable fiber costs, and high fixed and investments costs that pose significant challenge for the Témiscaming HPC plant. In context, RYAM concludes that structural and cyclical problems make the continuation of operations unsustainable. From the work that we've been doing over the past number of weeks, to us that is a lot of BS. A lot of BS. So they stated we will be mothballing, the process will be put in place. From the work that we've done with our little committee, we've shown that this is a viable operation. And that's the message where we want to take to Quebec City, with the minister saying, that is a viable operation. There's no reason that that should be closing down. And that's what we're doing at the present time. Forming Quebec, because that's why we wanted you all here tonight. This is the message that's going to go to Quebec City. And that's, my friend here, I forgot to introduce him. He's the political attaché for Daniel Bernard, Philip Doherty. He's a good buddy of mine, and he's, so he's taking the message. I just want Quebec to know that it's not just two mayors and the local 233 and the First Nation communities. It's all of us. Je veux que le message qui va sortir d'ici ce soir, c'est pas juste les deux maires de Témiscaming, Kipawa, puis les syndicats du 233 et les Premières Nations, c'est la population, toutes vous autres. On a dit un gros merci, Chili Witch. Thank you for being here tonight. It really touches us, the support that you have shown to build this town and to continue living here. Je vais traduire, mais pas de la même façon que tu l'as dit. Non, une chose qui me touche, c'est que la première phrase, elle dit les conditions de marché, quoi qu'il fait. Les conditions de marché, d'incertitude quant au coût abordable de la fibre, des coûts fixes, d'investissement élevés. Dans le fond, là, c'est parce que
Il donne ces raisons-là au gouvernement. Puis nous autres, ce qu'on ne veut pas, c'est que le gouvernement se serve de ce que le RYAM dit, une raison de fermer l'usine, alors qu'on veut vraiment que ça soit des vraies raisons pour lesquelles ils veulent fermer l'usine, et toutes les solutions qu'on peut apporter pour qu'elle demeure ouverte. Donc, on veut pas que seulement qu'ils gardent ce portrait-là, puis travailler là-dessus, mais là, c'est même dans l'heure, mais peut-être la trouver des rectifications, la trouver de trouver plus de monde. C'est pas ça qu'on veut qu'ils fassent. Là. On veut qu'ils disent que cette usine-là est rentable, qui écoute des personnes comme M. Totori, qui a l'expertise, qui connaît les usines sur le bout de ses doigts, l'expertise à la grandeur du monde en pâte et papier, des séries, qui connaît comment ça fonctionne, qui sait que cette usine-là est rentable. C'est ça qu'on veut que le gouvernement entende, c'est là-dessus qu'on veut qu'il travaille pour trouver des solutions efficaces. I don't think I'll be as polite as our two mayors. This is straight out corporate greed. They're sacrificing 275 jobs to prove that they can sell the board mill and the high yield mill. This is shameful, it's corporate greed, and that's all it is. C'est juste une attaque, un sacrifice de 275 emplois pour faire un point qu'ils peuvent vendre l'usine de carton et l'usine de haut rendement. C'est juste ça, c'est pour remplir leurs poches. Ils ont pris les technologies, ils ont pris les recettes, ils font la porte aux États-Unis, puis ils veulent rien savoir, ils sont prêts à perdre des clients pour ne pas fournir, pour être capable de fermer l'usine le 2 juillet. C'est inacceptable. On a eu des rencontres avec le MLC et les autres maires, les deux Premières Nations, et on a parlé qu'est-ce qui va arriver après si il y en a une fermeture ici à RYAM, Témiscaming. C'est déjà commencé. Béarn est fermé. Belleterre est fermé. Si ça continue comme ça, à la fin de cette année, LVL Global à Ville-Marie va fermer. Parce qu'il n'y a pas de usine ici. Ça, c'est le message qu'on t'apprend en mai à la gouvernement du Québec. Est-ce que tu veux fermer toute la comté de Témiscaming par une compagnie des États-Unis? Parce qu'il y en a de l'argent. Il y en a de grosses possibilités ici, à l'usine de Témiscaming. J'ai parlé avec un gars qui travaille à RYAM. J'ai parlé avec plusieurs, et cette gars elle m'a dit, je vais prendre mon retraite bien vite. Il dit, mais je vais lâcher dans la prochaine couple de semaines. J'ai dit, pourquoi? On va attendre jusqu'à la fin juillet, tu vas aller sur unemployment insurance, puis ça, il dit. J'ai commencé là à Québec pour bâtir cette usine. Je resterai pas là pour fermer cette usine. So I spoke with one of the workers that worked down there. He was going to retire soon. And I said, well, wait till the end. Let's see what we can do. He said, I started that mill down there. And I'm not going to spend my last retirement days working down there, closing down RYAM mill for them. So I think that's the feeling that we have out there, that our people are really, really touched, that they built this mill. Now they want to close it for no good reason. So, and I really, really strongly believe that just this message is going to go out very, very strongly to the government of Quebec. Donc, le 24 de mai, vendredi passé, les deux villes, on a envoyé sur la même lettre un courriel au gouvernement, au premier ministre, lui demandant de reporter jusqu'au 30 septembre la fermeture de l'usine pour permettre vraiment de regarder les solutions qui peuvent être faites pour donner du temps un peu. On a demandé une rencontre en présence de M. Totori. Alors, ça a été envoyé. Puis aujourd'hui, mais aussi on avait envoyé dans le cadre de la vie publique que vous avez connu.
Et après ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va regarder ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur? Aujourd'hui, on est le 28 demain. Il reste 35 jours avant le 2 juillet. Demain, il va en rester juste 34. Et ça va descendre comme ça tous les jours jusqu'au 2 juillet. Donc, le premier objectif pour nous, c'est vraiment de s'assurer que la personne qui a des connaissances, l'expertise, et qu'en plus, c'est un gars de la place, qui puisse avoir des rencontres, pas seulement qu'une rencontre de 15 minutes, des rencontres avec le gouvernement, leur faire comprendre les raisons. Les raisons pour lesquelles cette usine-là devrait rester ouverte, ne pas fermée. Parce que ce serait bien de valeur qui prennent des décisions sans écouter son expertise. À ce moment-là, il prendrait des mauvaises décisions. Je peux continuer? Je disais que justement, en parlant de M. Clotery, qu'il a démontré que cette usine-là était profitable, puis qu'elle l'a rendu prospère avant ça. Il a connu la fermeture de la CRP. Et des gens, il s'est levé debout, des gens, toute la population s'est levée debout, et ils ont réussi à la faire repartir sur le nom de Tembec. Je disais, c'est un commentaire qu'a fait un journal la semaine passée, il disait que ce serait plus facile qu'elle ne ferme pas aujourd'hui et la laisser ouverte que ça l'a été en 1971, 72. Alors, il serait bien plus facile aujourd'hui. Il connaît l'usine du bout de Saint-Édouard, il connaît le marché, je pense qu'il l'ai dit tantôt, ça. Il peut apporter des... entre nous ici, là, je pense qu'il y en a un seul qui a assez d'expertise pour rencontrer le gouvernement et lui dire vraiment ce qu'il y a à leur dire. On peut dire n'importe quoi au gouvernement, mais quand on parle de pâte et papier, lui va savoir quoi répondre. I think we're here tonight, as you know, we've got to put a lot of pressure on the Quebec government. We're not asking for dollars. We're just asking you to use your political will to have RYAM sit with us. We're not here to bash RYAM. You know, we're open. We're willing to work with your RYAM to show you that that mill is profitable down there. We've got the facts and figures that shows that it is profitable. And that's the information we're going to be sharing with the government of Quebec. And I strongly, strongly believe that the government is going to stand with us when we show them that that mill is profitable. The Quebec government has invested a lot of money, I think approximately $360 million in that mill down there. Don't know where it was spent. It's not all RYAM, I think it had to do with previous owners too. But we have to stick together, have a strong voice. And the only way we're going to win this case is the Quebec government's got to be standing with us. To say, Mr. RYAM, we're willing to work with you. If you don't want to work with us, we'll look at other opportunities to make that mill operate. But that mill is going to operate. One thing we've called the company out on all the time is their values, their integrity. That's bullshit. Ça fait tellement de fois qu'ils nous disent leur intégrité, leur valeur, c'est le monde. C'est des menteries par-dessus des menteries. Ils n'ont jamais compris que c'est notre usine, c'est à nous autres. Ils n'ont jamais compris la responsabilité qu'ils ont à la ville. Ils n'ont jamais compris la responsabilité, c'est de remplir leur poche seulement. Ils nous ont volés, ils nous ont trahis. Puis c'est le temps de changer les choses. On pense qu'il est temps et qu'il faut vite donner un peu d'espoir aux travailleurs. Il est temps que le gouvernement nous dise sur où il s'enligne. Il s'enligne-tu pour la fermer vraiment? Non, s'il regarde vraiment les alternatives possibles, favorables pour l'ouverture. C'est important. Parce que si les employés quittent la ville parce que l'usine est fermée, mais qu'on veut la réouvrir plus tard ou s'il y a une possibilité d'ouvrir, on ne pourra pas quand même parce qu'il n'y aura plus d'employés. Et avec le manque d'employés qui est à la grandeur du monde aujourd'hui, c'est impossible de avoir
ces employés-là pour la réouvrir de toute façon. J'écoutais aussi, j'ai lu un article la semaine passée dans Info Radio-Canada. J'ai dit ça qu'il y avait un gros reportage qui était fait sur l'énergie. Le titre, c'était « Les grands industriels manquent d'électricité ». Puis, ce que ça dit, c'est qu'il y avait un sondage, un gros sondage fait qu'il y a un tiers des entreprises québécoises qui manquent d'électricité pour pouvoir grossir. Puis chaque fois qu'ils vont le gouvernement pour avoir des surplus d'électricité, il y a une non-recevoir du gouvernement. Pourquoi il manque d'électricité? Les gagnants dans ça, c'est des gros blocs d'électricité que le gouvernement vend à des compagnies comme les batteries. Et ça se fait au détriment des petites industries dans des petites régions. Alors, j'ai trouvé l'article intéressant parce que si cette usine-là, l'électricité que comme Tempec, dans les usines consomme, n'est plus utilisée, elle va aller où? Ils ne garderont pas dans le fond de la cour. Ils vont les vendre. Et le jour qu'on va vouloir les avoir, ces électricités-là, pour nos besoins à nous autres, ils ne seront pas disponibles. J'ai trouvé l'article intéressant. Just to return back to the meeting that we had with RYAM when they met the two communities. Michael, he's the moneymaker, I guess. I don't know his last name, but to me, he's a moneymaker. He was only interested in making money. Michael, the moneymaker. When he said that he was going to mothball the site, that was the only alternative. And I asked Michael, I said, are you willing to sell the mill? I stuttered a little bit, and he stuttered quite a bit to try and answer that, but he didn't really say yes or no, so I think the door is open there just a little bit. And I asked him about the cogen site, the number 10. They make big bucks. Big dollars operating that facility. And he told me, well, we're looking at other options to continue making electricity down there. From what I gathered this week, I heard they made a request to the Quebec government so that instead of burning the residue from the mill, they would burn natural gas. That's one of our bargaining tools. No way we're going to allow them to burn natural gas in that That's what I said. That's one of our bargaining tools. Quand les autres ont demandé à la gouvernement du Québec pour le number 10 boiler, après la fermeture de RYAM, les autres vont brûler du natural gas. Les autres ont demandé ça à la gouvernement. Ça, c'est une de nos bargaining tools. On n'acceptera pas ça. Jamais, jamais. On va dire, c'est ça. Ça, c'est des choses qu'on peut user avec le gouvernement du Québec. On a déjà fait des analyses de qu'est-ce qui était fait dans l'argent cette année. Cette site a fait de l'argent cette année à date. On a l'information qui prouve ça. So, quand les autres disent on ne fait pas de l'argent dans ça, on n'accepte pas ça. Cette site fait de l'argent. Vas-y. Puis, moi, je suis rendu un peu à la conclusion, avant la conclusion. Tu as beaucoup de choses à dire.
Là, dans le fond, là, vous êtes ici parce qu'on veut, on va avoir besoin de vous autres, si on veut que ces îles parlent. On a besoin du syndicat, on a besoin des employés, on a besoin de tous vous autres. Parce que c'est pas la dernière fois qu'on va se rencontrer si les nouvelles ne sont pas meilleures dans les jours qui suivent. Donc, à très court terme, on va en faire un gros rassemblement. Et là, on va vous demander d'être présent. Tout mettre de côté des autres choses, on va vous demander de sortir dans la rue, voir vos enfants, vos parents, votre cousin, votre cousine, votre parent, ma tante, n'importe qui. Et on va vouloir avoir des salles pleines, les rues pleines ici, de toute la population, pour vraiment démontrer au gouvernement qu'on est vraiment sérieux. Alors, ça s'en vient à très court terme, il va y avoir des annonces de fête d'avance pour que vous vous prépariez. Ce ne sera pas le week-end, puis l'autre à l'est, si c'est un week-end. Et on se suit tout le monde. Un de nos membres qui travaille sur notre comité a parlé avec un représentant de RYAM pour demander, est-ce qu'on peut... Non. Le bateau est parti. One of our members of the committee spoke to a member of RYAM, upper management, and asked the question, we can work, we can look at different options. RYAM said, the ship has sailed. The ship has sailed. We told him that ship has a steering wheel. And you guys are the steering wheel out there. We're going to turn that ship around. It's going to come back. We're going to open that door. I think our key demand that we want here tonight, and we don't want to go on and on, but the key demand is that the Quebec government's got to take leadership in this file. They've got to force RYAM to the table with us to begin discussion the future of that mill. Do you want to be part of it? You're welcome to be part of this, RYAM. But if you don't want to be part of it, get out of the way because we're going to open that mill. And that's where we need you, as Mayor Jangor said. And I remember one of our members, this is his hall, and he said, we will not close that mill. And we all know who that person is. So we're looking at it here, we're not here to bash RYAM, we're open to work with them. We strongly believe that it's financially feasible, this mill. We got a $70 Canadian dollar. There's no way that there's profits are not there in this site here in Témiscaming. I think we got challenges on both sides. Management and the union. Got some issues there, but those can be worked out. And as I said, it is possible that it's win-win for all of us here. So the next steps, I believe we're on the right track. We sent a letter to Premier Legault. We've got the strong support here. And I think my friend here will take that message back to Quebec City, that there was a strong support here tonight. We're working together with our brothers and sisters in Local 233, Témiscaming and Kipawa, Wolf Lake, our First Nation brothers and sisters. We'll make this a goal. So we need positive responses, not next month, or within the next week, from the Quebec government saying, we need action now, because the end of the month is coming soon, so we need action now. So we'll take questions from the floor, and the term that really pissed me off when I was meeting with Ryan was, I think we heard that a lot, Stefan, is, well, we don't have all the answers.
but they've been planning this shutdown for a year, maybe even a couple of years. So don't come and tell me as experts you don't have all the answers. So we're going to do our best to respond to any question that you may have. Merci pour votre participation. I think we're on the right track. I wasn't here back in '72. I was working out of town, but I see the fighters out there that many of them are still from 1972, back in the old Tempex startup days, so it touches me. So thank you very much, and we're open for questions. Merci beaucoup. Merci pour vous. Merci, Nam. Merci, c'est bon? C'est bon dans le bon nom. J'avais dit que j'oublie les noms, mais je suis en 15 ans quand même. Alors, merci tout le monde. Si il y en a des questions, gênez-vous pas. On a pas mal dit ce qu'on avait, ce qu'on pense, ce qu'on savait. Une main levée, il y a un micro en arrière. We have some microphones. I don't mean to question you, but I just want to make sure people understand, especially the group in the front, that when they built that boiler number 10, and by the way, I was a former president of the union, I went to arbitration over it because they weren't investing like they promised they were going to invest. So we had copies of the contract with Hydro-Quebec. That was a black liquor burning boiler. And it was not intended to do natural gas unless it was to bump it up. I believe you have the power there to push the government to say, to hell with you, you're not going to run natural gas on that. You're not going to burn black liquor. You're never going to run that fucking boiler like that. Thank you, Raj. I really appreciate the comments because that's the message that Unifor gave to the government. They are petitioning to run it on gas, and that's total bullshit. When they brought us the numbers and how they wanted to run the mill with all the cuts, they actually even lied to us saying that number 10 was not going to run. And at the same time, when I questioned them on it, will you be starting it up? They wouldn't answer. I said, well, I've heard that you're petitioning. He always says, well, I can't lie to you. Well, you are, because we know that they're petitioning the government, and Unifor, Danielle, they've said straight out to the ministers, they will not be running it on gas. Oui, monsieur. Moi, c'est pas trop dur la question. Je voudrais juste savoir, quand vous parlez du gouvernement, vous dites que c'est le gouvernement qui devrait aider, qui devrait être là pour parler à RYAM. De quel palier du gouvernement vous parlez? C'est-tu le ministère du Travail, le ministère du Revenu, etc., étant donné tout ce qui se passe? Pensez-vous vraiment que M. Legault va se lever de sous sa chaise et venir ici? C'est ça que je vous demande. Monsieur, la lettre qu'on envoie au ministère, on envoie au premier ministre avec copie conforme aux différents ministères, principalement M. Fitzgibbon, ministre du Travail et autres. Et on envoie ça vraiment, on l'adresse à eux. Parce qu'on ne peut pas voir à qui qu'on va l'envoyer si on l'envoie pas à eux. Donc, on envoie des messages à la bonne place, on attend des réponses. Merci. Peut-être pour ajouter sur ça, c'est vous autres qui vont forcer M. Legault et ses ministres de rencontrer nous autres. C'est pas juste nos trois ici. C'est vous autres. Jusqu'en arrière de vous autres. Les personnes qui sont ici. C'est les autres qui vont forcer le gouvernement de venir nous rencontrer, de venir travailler avec nous autres pour continuer les opérations ici dans notre site. There was a question asked, who's going to come and meet with us? Which ministers? And I think we have the power of the people behind us. We have the power of you people behind us. The French-speaking people, the English-speaking people, the First Nation people. We're all sitting together fighting for one goal. And he is going to listen to us. And I think the message is being sent right now to Quebec. Monsieur Robinson. Good evening, Mr. Young.
I guess, first of all, I'd like to thank you and Mr. Jangra for setting this up. I guess the question I have, and I might not have all the facts on it, but my understanding is that they took all the recipes, the top-notch recipes, and shipped them to the States and then to France, Tardis, or wherever. And now they're doing the quality there and running while the expertise came from here. I guess I don't know how that could have been let go. It should have been spotted here if they're taking that from here and going down there. I don't know when this started, but the battle should have started back then with the union leadership and that. It should have been spotted back then. And because it's just a slow death if you're going to be stuck with the selling pulp that it's the bottom grade so that there's a downturn. You know what's going to happen, eh? You need the high grade stuff, the high money paying stuff. And that's what I'd like to ask Mr. Stefan. When exactly did they start doing these recipes somewhere else? It's been ongoing for a few years, for different reasons, whether, I don't want to get too technical, but the HV grades, for example, they said our water treatment couldn't handle it, so they shipped that to France. But the big blow was last October when they announced to us that they were selling Temcel and Temboard, and they didn't have the decency to announce it to us. We found out through the media. From that point, that's when they announced to us that we would become a viscose mill. Viscose is a commodity, and there's not much of a market in commodity. So that's basically when it really started going downhill. We were still hoping to do some acetates and some pharmaceutical and stuff like that, but that's when the downturn came, and that's when we started the fight. We definitely started it. I actually met with Député L'Environnement et la Faune. Unifor handed in a memorandum on this to try to back them up on this, because everybody needs to understand that the site is a profit center. It's designed to make money. One helps the other. What RYAM has done is they separated us and they've made cost centers out of everything, and that's how they showed their shareholders, I guess, that it was not feasible to run the cellulose, which is total bullshit. So that's, again, we use the word bullshit a lot because this is what this is. So I'm not sure if that answers your question, but that's basically when we started the fight, when they announced to us that they were turning us into a viscose mill. Really, my question is, back then when this was going on, like today we got the Quebec government, because I think that's where the power is going to be, controlling the gas and everything else. But back then, when, like today we're here and they don't want to talk, they would have said that back then, would have been the same answer. I think that's what we could have had the Quebec government in prior to all that. Would have caught the ball back then. Whoever was involved, like, you know, and because it's going good. What you are doing is good today, but like, I guess the horses are out of the barn there, and we're trying to bring them back in. Whereas we had a chance before when everybody was working to really push it hard then. Whereas now we're pretty well not in the driver's seat. We're trying to be, and I don't blame what everybody's doing here, the local and all that. But I think that it should have been hit hard back then. And again, I agree that this mill here is profitable. It's one feeds the other, like you were saying, Steph. That's the way it was made to work. And I think with the Quebec government, there's definitely, they're talking about the cost of this and that will lower the standard. But you know, that's, like Mr. Young and Mr. Jangra said, the Quebec government is the answer right now. That's who we've got to depend on. Thank you for listening. I'd just like to say thank you to Ville, Témiscaming, and the band offices and union for what you've done and brought us all together tonight. My question is, and if anyone else agrees, please let me know. Facebook and internet and all the websites and all the web pages have a lot of power nowadays. So sending a letter to the government on paper is a good idea, and you've done a good process. But my opinion is on the Ville Témiscaming web page to put a petition. Everyone can sign through their Facebook names. Everyone can put their name on there, and we can fight it even more. I agree with you totally. That's the second step. Right now, we're looking at, we're in the process of sitting with government and saying, look, before this escalates further,
Because we seen what happened back in 1972 here when the bridge was blocked. We don't want to go there. We want to try and settle things with the government to show them the facts and figures that this mill is feasible. Then perhaps, you know, if they don't want to work with us, then we will, as Mayor Jangre said, we will get the people back together again and we will decide what is our next move. It shouldn't be just up to us, it will be up to the people to decide. And I agree with you. There may have to be a plan B, but right now we're hoping, because we're short of time, we're hoping that we can get things moving within the next week or so, because we don't have much time. I agree, and the petition idea is, I guess, another interway for the internet. The more power we have in the internet nowadays compared to like 1974 when things happened. My emotional support is hard. And I don't want to cry, but I see the people in town and how sad they are. I see the people giving up. I see the people being hurt, communities, parents worrying about their children, people going to college, being able to afford, houses being sold. I just want to see another step, like if we do a petition, something else and more, anyone else can come up with ideas to help keep it open. You know, I agree totally with what you're doing, because I'm out in the public quite a bit and I speak to a lot of people. And I tell them, we're working on it. We're working on it. But exactly what you said, you know, some of them have already perhaps accepted that this is a foregone conclusion. We're not going to let that happen. We're going to work together that Témiscaming will be a group of people building their future together for many, many years to come. You know, and I encourage these people, just hang on. You know, we're working hard at it. We've got some good people working with us, and hang in there. Une femme m'avait demandé est-ce qu'on peut aller plus loin, peut-être avec Facebook, une pétition ou des choses comme ça. Puis on dit peut-être ça c'est un genre de plan B, mais on demande à eux autres de continuer avec le support avec eux autres. On travaille fort. Puis dans mon cœur, on va gagner. We're going to win. I just wanted to mention that I love this town, the people. C'est vraiment une belle place à demeurer. Okay? On aime beaucoup la ville. Mais ce que j'aimerais amener, là, on a entendu, on va perdre des employés, des travailleurs, mais j'aimerais savoir si on ne pourrait pas engager quelqu'un pour faire une analyse des argents. Comment qu'on va perdre? Oui, on va perdre des employés, on va aussi perdre beaucoup d'autres industries dans la région. On va perdre peut-être la population. There has to be an economic study of the actual dollars that it's going to cost us. What are we going to actually lose? It's, yes, go to the government, tell them we're going to lose these jobs, but we're also going to lose a certain dollar figure to this community. And I think the government will listen stronger. It's just an addition. Not only are we losing the jobs, we're losing X dollars in this community, okay? And when you look at those figures, I think you're going to be looking at several million, maybe more, okay?
And once something goes, it doesn't come back. You get, like you said, those workers, they're gonna go. Try and get them back. This is crucial. So you have to find a firm that can go out there and give you the dollar figures of the impact of that closure. Yes. Thank you. Merci pour votre commentaire. Thank you for your comment. That is some of the information that we're already in the process of gathering. We're looking at just for the site here in Témiscaming, the potential losses of employment. It's 3 to 1. And if the mills in the Témiscaming region, Bayard and Belterre close, we're looking at anywhere from 6,000 people plus that will lose jobs in the area, counting the businesses, as you talked about. The forest industry will be all shut down, so it's a huge number of. Would be nice to have a figure. Yeah, we are working on that, and that's what we'll share with the government. Ben, merci beaucoup, Timikwich, pour votre participation. J'ai pensé de cette rencontre, ça fait plusieurs jours qu'on a parlé d'essayer d'organiser ça. Est-ce que tout le monde va sortir? Est-ce que tout le monde va venir supporter nous autres? I see it out there. That, and like I said in French, we're about organizing a meeting like this. How many of our people will come out and support us to show that they're willing to stand up with us? I see a lot of my First Nation brothers and sisters out there. I see us tonight as one big family. So thank you very, very much for coming out. We will keep in touch. We will be transparent with you people. As soon as we get information, we will share it with you. Things are going to be moving fast in the next couple of days because we don't have time. The pressure's got to be put on the Quebec government to say, we need action now. We need action now. On a besoin la participation de la gouvernement du Québec. Hier, we need you guys to bring RYAM to the table, to look at how we can move forward together. And as I said previously, if they don't want to be part of sitting with us to move this mill forward, well, we will provide other options to the Quebec government to show that this is a viable operation here and it must continue. So thank you. Alors, merci public, merci Norm, merci M. Franck. Et vous allez entendre parler de nous autres, vous allez avoir une autre invitation, on va vous poser d'avance là-dessus pour vous faire avancer le dossier. Merci M. Doherty pour être présent au nom de M. le député de l'île d'Arnord. Alors, bonsoir tout le monde et merci.